Karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Na sasa mtazamaji, katika sehemu ya pili ya taarifa zetu za Mbiu ya KTN tunakuletea marudio ya makala ya Wako Wapi, ambapo hii leo ni zamu ya Jamleck Kamau ambaye alikuwa waziri wakati mmoja na vile vile mbunge wa Kigumo. Mimi ni Mary Kilobia Tuoli na kutakia utazamaji mwema. Saa 12 na saa 1 utakuwa naye mwenzangu Ali Manzu. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku njema, na karibu kwenye makala uyapendayo, makala ya Wako Wapi, makala ambayo hukujia kila siku ya Jumamosi. Najua mmeketi pale mmesubiri kuona hii leo tunaye nani. Mmekuwa mkitutumia jumbe mkituuliza Mheshimiwa Jamleck Kamau alienda wapi? Alikuwa mbunge wa Kigumo wakati mmoja na vile vile alikuwa waziri, na amenyamaza sana tangu siasa za mwaka 2017. Ameingia majini ama sijini mitini, wengine usema amekaa anaangalia kwa kando aone mambo yanakwenda vipi ndiye ajue atakuja vipi. Tumefika hapa nyumbani kwake, tumempata na meza kuzungumza, atazungumza nasi ili aweze kukuambia jinsi mambo yalivyo. Mheshimiwa, karibu sana kwenye makala ya Wako Wapi. Wakenya wametusukuma sana, wamekutafuta, wametuambia tukutafute. Uambie unafikiria nini kuhusiana na mambo mengi ambayo yanaendelea, na sasa unafanya nini? Mimi niko hii Kenya tu, hii dunia ya Kenya, niko hapa tu, na anajua tangu mwaka wa 2017 wakati tulimaliza siasa na mambo ikada vile ilienda, mimi sasa nilichukua likizo. Kwa hivyo niko sabbatical leave. Na of course unajua kila mtu saa ingine mzuri anapumzika kidogo. Pengine wakati mwingine ikifika tujue ile je ingine mtu atachukua. Lakini kwa saa hii mimi niko leave, niko biashara zangu and just taking life easy, and I think to me that's the best thing. Na mheshimiwa, ulianza lini siasa na ulipata ushawishi na nani, ama nani alikusukuma, ama ni wewe tu ulihisi kwamba ungependa kuhudumia wananchi katika siasa? Mimi ile kitu ilifanya niingie kwa siasa ni wakati niona vitu vile ilikuwa inaendelea kule kwetu Kigumo, na nikaona niko na nafasi ya kusaidia watu wa Kigumo, ambaye wakati niliingia mara ya kwanza mwaka 2002 sikufaulu kwa sababu ya siasa ya chama. Nilikuwa na chama ya KANU tukiwa na rais ambaye sasa ako Uhuru Kenyatta, na wakati niliaguka hiyo wakati 2002 nikaendelea kusaidia kufanya kazi na watu huko nyumbani, kusaidia pahali naweza kusaidia. Tukaendelea kuwa na watu mpaka 2007 wakanichagua nikawa mbunge wao. Mwaka wa 2012 kabla uchaguzi, mwaka mmoja kabla uchaguzi, hiyo alikuwa rais Mwai Kibaki, naye akaona ni mzuri anipatie kazi nyingine ya kuwa waziri. Nikawa waziri wa Nairobi Metropolitan, na wakati hiyo tukimaliza nikasema mimi nataka kuendelea Kigumo kufanya kazi ya mbunge wa Kigumo. Nikapatiwa nafasi nyingine tena watu wa Kigumo mwaka 2013, na nikafanya mpaka 2017. Na mimi ile nilifanya Kigumo najua ni gani, watu wa Kigumo wanajua, na mimi nimeridhika kwa roho yangu kwamba ile kazi ambayo nilifanya ni kazi ambayo watu wa Kigumo pia wanaridhika nayo. Ulipokuwa mbunge wa Kigumo, ni mambo gani ambayo unajivunia kuwafanyia wakazi wa huko, ambapo hata ukiketi useme mimi si mbunge wao sasa, lakini kuna mambo ambayo unajivunia na unaridhishwa sana na kazi ulioifanya? Ile inaridhisha mimi kabisa ni habari ya masomo. Wakati mimi niliingia Kigumo, masomo yetu ilikuwa chini kabisa. Leo tukiongea habari ya Kigumo na masomo, sisi ndiye tunakuwa namba 1 ndani ya kaunti yote ya Murang'a. Na tumeanza shule zaidi ya shule kama 10 hivi. Lakini ile shule kubwa sana ambayo tulianza huko Kigumo, ambaye imekuwa shule mzuri sana, inaitwa Kigumo Girls, kwa sababu kwetu Kigumo kulikuwa na shule tu moja ya girls. Na wakati serikali fanya districts, constituencies zote ziwe districts, wasichana wetu wa Kigumo walikuwa na shida mingi sana kupata shule, na tukaona ni mzuri tuanze shule mpya. Na hiyo shule saa hii inafanya kazi mzuri sana, watoto wao wanafanya mzuri, and hiyo ni kitu ambayo I'm very proud of in my heart. Kwa hivyo shule
ni ya kwanza. Vitu kama barabara, maji, kuna vitu mingi tulifanya huko, lakini ile ya kwanza kubwa ni habari ya masomo. Yeah. Kwa mambo ambayo umepitia siasani, kuna wakati ambapo umeketi na ukajutia kuwahi kujiunga na siasa mpaka ukasema heri ningekuwa mfanyabiashara ningekuwa bora? Fanya kampeni mwaka wa 2017. Ilifika pahali nikaona hii kitu imekuwa gumu sana, kwa sababu kuna baadhi ya marafiki zangu walikuwa rafiki wa 30. Sijui alifanya nini, nikaona wamevuka, wameenda pale nyingine, wakaenda kwa better option. Sijui kama ni inaitwa better option. Na unafikiria wakati huo mlianza pamoja na watu, mlikuwa na nia moja, mlikuwa mmepanga kazi pamoja. Wengine wanaruka, wengine wanaanza kuleta siasa bovu, wanasahau ile kitu ambayo tunataka kusaidia watu wetu. Lakini hiyo ni vitu ambayo inafanyika, na mtu saa nyingine asikia kwenda chini kabisa, lakini lazima uendelee na maisha namna hiyo. Kando na hilo, ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo kama mwanasiasa? Kama mwanasiasa kuna changamoto fulani, kama kwanza ni hii maneno ya shida ya corruption, kwa sababu wakati mimi naangalia hii ufisadi ambaye imekuwa Kenya, na haijaanza leo, ni tangu wakati wa zamani ambaye ilianza, lakini ile ya leo, ufisadi ya leo imechukua binu zingine, kwa sababu mtu akishikwa na ufisadi watu wote wanakimbia, wanasema it's their community being persecuted. Na hiyo sasa ni kitu ambaye inapatia viongozi shida mingi sana, changamoto mingi sana, kwa sababu watu wana whip emotions za watu wao, ndio onekane kwamba hii vita ya ufisadi inaelekezwa kwa community fulani, which is not the case. Na hiyo ni kitu baya sana. Najua haujataja ama kuzungumzia swala la kuvamiwa nyumbani kwako, mifugo wako kukatwa na kupewa sumu, kwa maana wengi walisema yule ambaye anawapa mifugo wako sumu angekupata vile vile, pengine angekudhuru. Je, hiyo kesi ilifikia wapi na ni nani aliyehusika na uhalifu wa aina hiyo? Mpaka siku ya leo sijai kujua nani alikuja kwangu kukatakata ng'ombe zangu. Ilikuwa wakati wa siasa, lakini wakati polisi walifanya uchunguzi, mpaka saa hizi sijawahi ambiwa ni nani hasa alifanya hiyo kazi. Lakini mimi kama unavyojua, ukitoka pahali na ukitoka vitu kama hiyo ambaye ilikuwa imeingia wakati wa siasa, pengine kuna watu walikuwa wanasikia wivu ama vibaya, pengine sio siasa, pengine ni watu wengine ambaye tu wanakusikia vibaya. So mimi nikasema, kwa sababu sijaona hakikisho lolote kuhusisha mtu yoyote na hiyo jambo, nikasema polisi wafanye kazi yao, lakini sikupata jibu kwa polisi. Lakini mimi nikaachilia na nikaendelea na maisha yangu. Yeah. Tuzungumzie nominations za Murang'a. Ni nominations ambazo zilizungumziwa sana, kukawa na madai kwamba umeibiwa kura mpaka kesi ikafikishwa mahakamani. Je, ilikuwa vipi? Unajua hii nominations ambayo ilikuwa ya Jubilee, hata sitaki kuiongea sana, kwa sababu unajua deputy yule alikuwa deputy chairman, vice chairman wa chama cha Jubilee Murathe, alitoboa siri yote na akasema vile ilifanyika na vile ilifanywa. Lakini hiyo ni maji ambaye yashamwagika, ni maziwa yamemwagika, na kwa hivyo inajulikana wazi, watu wetu wanajua wazi, lakini hatuwezi kaa hapo ambaye tulitokea. Ilifanyika vile ilifanyika, na sisi tukasema we carry on, we move on, and I think that is what I decided to do. Mheshimiwa, baada ya mahakama kuamua kwamba nominations zirejelewe na wewe ukakataa, huku hisi kwamba uliwasaliti wafuasi wako ambao walikuwa na imani sana nawe? Sikukosea, kwa sababu mimi najua hata kama ningerudia hiyo nominations, ile ilikuwa ilifanyika na ikifanyika tena, na kwa hivyo there was no point of me going back to it. Na nikaonelea I'll be saving people a lot of agony, a lot of time, because tufanya hiyo halafu hata hiyo wakati kuna watu ndani ya Jubilee walikuwa wanasema hakuna pesa hata kurudia hiyo uchaguzi. Kwa hivyo nikaona hakuna haja history mingi, let me give them the freedom. And don't forget, mimi nilikuwa mmoja wa wale watu ambao walianzisha chama ya Jubilee, na nikasema unajua hii maneno inafanyikaga na njia mingi, pengine kuna mtu aliketi pahali akaonelea ni mzuri,
Jamleck hatakikani hapo ama hapo. Na pengine sio mimi peke yangu, ni watu fulani chache hapa na pale, na walikuwa na sababu zao. Na kama ilifanyika namna hiyo, mimi kwa roho yangu niliwasamehe na nikasema hiyo story kwisha, tuendelee kwa sababu kuna siku nyingine ya kesho. Yeah. Tuzungumzie vita dhidi ya ufisadi, kwa maana ni swala ambalo umelizungumzia hata pale ambapo hatukuwa na kamera. Ni swala ambalo kila mtu, hata mama ambaye anauza mboga, anazungumzia swala la ufisadi humu nchini. Je, unahisi kwamba, kwa maana kuna baadhi ambao wanasema wanalengwa, wanasema wanasiasa wameingiza siasa ndani, wanasema ni jamii fulani ambayo pengine inalengwa. Mtazamo wako, ni jamii inalengwa ama hivi vita dhidi ya ufisadi vimechukua mkondo upi? Wacha nikwambie, wakati mtu anaiba pesa ya umma, hiyo pesa anaiba yake na bibi yake na watu wao. Hiyo pesa haibii jamii yao ama community yao. Kwa hivyo wakati investigations zinafanywa, na mimi nataka kwanza kusema DPP yule tuko naye na DCI yule tuko naye, those people you cannot compromise them at all. The way I have seen them work, they will go to any office, do anything possible kuhakikisha kwamba justice imepatikana. Na wakati watu wanaanza kuleta siasa kusema community yao inakuwa targeted, those are now the people who are actually fighting back, and that is where the saying that corruption fights back comes in. But my take is this: ni jukumu la Wakenya wote na hasa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta kuhakikisha kwamba institutions zote ile ambayo imepatiwa kazi ya kupigana na ufisadi zafanya kazi sawa. Leo tuko na DCI, tuko na EACC, and of course the prosecutor. Investigations ifanywe kabisa poa. Ndiposa kesho tukienda kotini, wale wanasema kwamba hii ufisadi ni maneno ya biased community, ati watu wanaangaliwa community, evidence ile itakuja, kila mtu aone kweli kabisa hawa watu walikuwa na hatia. Na mimi ningetaka kusema na niwaambie Rais Uhuru Muigai Kenyatta, he has the goodwill of Kenyans. Kenyans are solidly behind the president in the fight against corruption, and the president should not fear anybody in this country. Wewe kama mwandani wa karibu sana wa Rais Uhuru Kenyatta, unahisi kwamba rais amejipata katika njia panda? Kwa sababu kuna baadhi ya wale ambao wamewachagua ambao ni marafiki zake ambao tunaweza tumia lugha ya kawaida kwamba wamemwangusha. Je, anahisi kwamba akiwa mkali sana katika hivi vita dhidi ya ufisadi atawaumiza rafiki zake? Kwa maana kuna wakati alisema mikono yake imefungwa. Je, unahisi kwamba Rais Uhuru Kenyatta anakata tamaa katika vita dhidi ya ufisadi? No, I don't think the president has given up. And the president is not the kind of person to give up on anything. No. The only thing that I can say is, ndani ya Jubilee itself kuna watu ambaye hawataki ufisadi iishe, kwa sababu wanajua huko ndio wanatoa pesa yao, huko ndio wanakula, na huko pengine ndio wanafikiria watapata pesa ya kufanya campaign in future. Lakini rais mwenyewe, mimi najua he is extremely determined in the fight against corruption. It is better we for now put aside the big four agenda and concentrate on the fight against corruption. That will give Uhuru Kenyatta a better legacy than actually this big four agenda. Because the big four agenda will not go anywhere without fighting corruption. Pesa yote ya big four agenda, kuna watu wanaigojea namna hii waikule yote through corruption. And they must be told very, very clearly that when the government allocates money, na hiyo pesa inaenda kule Elgeyo Marakwet kuweka dams hizo, wajue hiyo pesa haijatolewa na serikali ya Elgeyo Marakwet, imetolewa na serikali national government. Na kama pesa imeibiwa, lazima serikali ifuate. Na kufuata hiyo pesa ambayo imeibiwa sio kumaanisha kwamba hiyo project itasimamishwa, ama sio kumaanisha kwamba rais ana target watu wa Rift Valley.
they must not bring in politics in the fight against corruption. That will be wrong. Umetaja swala la handshake. Je, hii handshake imekuwa ni baraka ama imekuwa ni laana kwa Kenya? Kwa maana kuna wale ambao wanalia sana, wanasema handshake imevunja chama ambacho ni chako cha Jubilee. Wanasema kwamba handshake imekuwa ni hujuma kwa baadhi ya watu. Kwa mtazamo wako, handshake imekuwa na umuhimu au manufaa yapi kwa taifa hili? You know, I want to be very clear on the issue of hardship, and I think kama kuna kitu ya maana sana ambayo imefanyika in the Jubilee administration in the last 5 years is the issue of the hardship. Hiyo hardship imekuja kuinua hii nchi. And I'll tell you, I want to give you a very, very simple example. Very, very simple example. If today the opposition was the way it was before, with demonstrations everywhere and things happening right, left and center, this country would have been ungovernable as you speak right now. Uhuru Kenyatta would have been faced with a very difficult decision to make. Because those people who are stealing are not from the opposition. They are within Jubilee themselves. Hujasikia watu wa ODM wakitajwa na wizi? Wale watu wanatajwa ni wa Jubilee. Na kama sasa opposition ingekuwa inapiga rais today, halafu ndani ya Jubilee pia kuna watu wanaiba, how would you expect the president to be able to deal with corruption at that time? So that's the reason I'm saying the hardship came at the right time, and we support the hardship 100%. Kumekuwa na wito ambao umetolewa kutoka maeneo mbalimbali kwamba katiba iliyopo sasa inapaswa kurekebishwa ama wengine wanasema kubadilishwa. Je, unahisi kwamba ni vema kwa Kenya kuweza kufanya marekebisho fulani katika katiba yake? Wakati hii katiba ilikuwa inakuja, mimi mwenyewe nilikuwa nimeikataa. I was against this constitution. Na mimi nakumbuka kwetu Murang'a, it was me and the late John Mishuki who are actually totally opposed to the new constitution. And we had our reasons. One of them, ilikuwa hii habari ya wage bill. Na tukasema, and if you got the clips back, you will see. Tukasema, wage bill ile itaingia ndani ya Kenya, we will only be paying people salary and there will be nothing for development. That is exactly what is happening today. We are talking about the system of government. It is parliamentary. That works in very many places. But what we have in Kenya today is presidential, akin to the US. But you cannot compare US and Kenya. In actual fact, when you talk about the constitution, and we said we have 47 counties in Kenya, we have 359 members of parliament in this country. Look at California, a state that has more people than Kenya. The state has 80 million people in California. They have far fewer number of representatives in their parliament. And they have only 2 senators. Do we need 47 counties? I am not sure. We may not actually need all the 47 counties. Do we need 349 members of parliament? That I can tell you for sure we don't. Kwa sababu, wafanya hesabu yako, 349 members of parliament. It's like a secondary school with 2 streams kutoka form 1 mpaka form 4. Hiyo miaka 5 mtamaliza, half of members of parliament hawatakuwa wanajuana. What kind of assembly are we talking about? It is a terrible thing. It's just a noise-making assembly where people cannot be able to debate soberly, people cannot be able to do things the right way. You know why you see chaos all the time. Watu wanamwagiana maji huko na vitu kama hiyo in parliament. Tuzungumzie kaunti yako ambayo ni kaunti ya Murang'a. Je, umeridhishwa na utendakazi wa serikali ya kaunti hiyo? Unajua, mimi na gavana mwangu Elia, by the way, I must tell you, we are not enemies. Si na marafiki. Na mimi kama unakumbuka mwaka wa 2012, mimi nilisupport yeye kabisa. Lakini wajua siasa ni siasa na urafiki ni kitu kingine. Sasa leo pia ni rafiki yangu. Na kwa sababu watu walisema wafanye kazi. Mimi siwezi sasa simama hapa nianze kusema hajafanya, amefanya. Mimi sasa ni wananchi na waachia angalie ile kazi amefanya, kwa sababu walisema ni yeye. Na mimi nikasema nimesalimu
amli, kwa sababu wananchi walisema hivyo. Kwa hivyo I wish my friend area all the best in steering the country, and congratulate him actually for becoming the deputy chairman council of governors. Na mheshimiwa, tuzungumzie siasa za usaliti kama wanavyoita. Wewe umesema ulikuwa mmoja wa waanzilishi wa chama cha Jubilee. Na mlipoanzisha mlikuwa na mkataba. Inadaiwa hivyo, tunavyosikia. Mkataba wa miaka 10. Rais aende miaka 10, naibu wake aende miaka 10. Lakini wimbo umebadilika. Ndiposa wale ambao wanaunga mkono naibu wa rais wanasema mmemsaliti. Unajua mimi nilikuwa hapo ndani ya hiyo maneno yote hiyo tu hapo. I was somewhere there and I could see the situation. I even know how Uhuru Kenyatta and William Ruto came together. Hiyo yote naelewa. Lakini nowhere did I see document yoyote ambayo imeandikwa kusema 10 years here, another 10 years here. But I've heard from Uhuru's mouth, him saying that he will support Ruto after 2022. That I have heard, because I'm a forthright person. I will speak the truth the way he is. Kwa hivyo hii sio maneno ya kulipa deni. Mimi nilikuwa kwanza kusema hakuna deni mtu akona ya mtu. I was the first one to talk about the deni. And I still maintain the same thing. No one has any debt to pay anyone. And even for the deputy president, he must, if he will be running in 2022, he will have to come to us and convince Kenyans and convince us as well. But please do not come to us convincing us that mliongea atitakuwa namna hina, kwa sababu hiyo ilikuwa kama iko mkataba kama hiyo ni yenu hiyo. Sisi hatakuwa kwa hiyo mkataba. And therefore, I don't see any betrayal anywhere. If there is a betrayal, or if there will be any betrayal, ni ya mtu mmoja, but not the entire community, because there was no agreement with the community and that other community that after this and this and this community will support this community. There was nothing like that. So that is my take. Itakuwa si vema sana kwa fans wako tumalize mjadala huu kabla ya kukuuliza kuhusiana na siasa za 2022. Kuna wale ambao wanasubiri tu kusikia unasema nini. Je, unarudi? Wanapenda kusema kama unarudi katika nafasi gani? Pengine sasa utaamua uende useneta ama urudie ubunge ama pengine utakuwa waziri. Mamboa wewe achana na hii maneno, utakuwa waziri ama utakuwa waziri mkuu. Huwezi jua. Je, umejipanga vipi katika siasa za mwaka 2022? That's a very good question. Lakini unajua sasa nikianza kusema habari ya 2022 na 2022 iko bali sana, 3.5 years to come. Mimi pengine nitakuwa nimekosea, kwa sababu mimi ni mmoja wale watu wanaambia watu saa hii ni wakati ya kufanya kazi. Siasa ikuja baadaye. Alright? Na usione simba amenyeshewa unafikiria ni paka. Kwa hivyo mos mambo inaenda polepole mos. Lazima ujipange sawa, lakini sio kukimbia kila pahali siasa, kila wakati siasa. We can't politic 24/7. Nikataka kuambia rais 1.5 years from today, let us ensure that we have made sure this country has become totally clean. We have swept corruption kabisa. Tumesafisha kila pahali ndani ya serikali yule mtu ambaye anaitwa mfisadi, iwe rafiki ya rais, iwe ndugu ya rais, iwe makamu yake, iwe yeye mwenyewe, iwe mawaziri wote, lazima yule mtu ambaye akona corruption atolewe nje, na sio kutoa peke yake, hata kufungwa, so that iwe watu wa Kenya waone kweli we are serious in the fight against corruption. Asante sana mheshimiwa kwa kuweza kutenga muda wako na kuweza kuzungumza nasi kwenye haya makala ya Wako Wapi. Bila shaka sasa watu wamejua uko wapi, unafanya nini, unafikiria nini, ingawa haujafichua sana, lakini angaa tumejua kidogo kuhusiana na jinsi hali ilivyo. Tunasema asante sana kwa kuweza kutukaribisha hapa kwako nyumbani. Asante sana. Tunasema asante. Nashukuru pia. Karibu. Thank you.
Na mtazamaji, asante sana kwa kuweza kutuma jumbe zenu, kuweza kuwaulizia viongozi mliowapenda ama watu maarufu ambao hamuwaoni siku hizi na mmekuwa mkiwasikia sana, mnafuatilia mambo yao, na ni jukumu letu kuweza kuwatafuta na kuwaleta kwako ili uweze kusikia kutoka kwako. Endelea kutumia jumbe za wale ambao ungependa kujua wako wapi na wanafikiria nini kuhusiana na mambo mbalimbali ambayo yanaendelea humu nchini. Jina langu ni Mary Kilobi Atuoli.